Lileiden sat samet JSD, etter et kaos uten end. Golf bulet av vanskater, mak blur al nustai biter, og lukten av rate hang tungt ironet. Ayukavis had nabijn visket o briket for dereen, men engen had vidget y gripe in. Die lukkeren endelig follet stedet, bar hun het handlig smil som hun had sluppet, an uten konsekvenser. Men historien var ik fertig. Den had svit begint. Utleierens var lei av y bli spilt ut. Og den gangen vil regningen for de legalsien bli lengt higher en hun kan forstil seg. Hvem skal egentlig betale prisen? Asterisk det begynte med Mark. En man I slutten av forskerin som had brukt tier p y big op en liten portfolio av utleieboliger. Han var ingen Rickman. Livet hans var enkelt, strukturet og balanser. Ver Lieleit representerer med sparing, apofrols og arbeid, som strakt seg in eine terming. For Mark var designemin ik bear investringer. Bevar hans arv, hans bevis p at alle camping I livet had en meaning. Dagin hans folds altet et monster, tidlig morgener med svart kaf. Middiger brukt p smera pagener runt biggin. Og velder hjem, ved tukenbordet med stabler av papir. Han levd bestgent, uten luxus. Principien sturt out. Leidekær som behandlet hjemmet med respekt bil som family. De som ik gjorde det, skar diaper en noen skade p vegger eller golf. Splittet Melissa in. En kvinn I tredirin, med en blanding av charm og still trass I ginin. Smeden hens var svak, men hun overbevist hem med ord om stabilitet, og en lavned om bedre tider. I begynnelsen virket alt normalt. Leien kom sent, men den kom. Lileiden sut til y vire I orden, nabai nevingtingenting. Men semtegen begynte y vi seg. Spell I opgangen. Fremden sikter som kom og gikk til allidugnets tider. Heilit stemmer mak derin. En nabo stoppet marken kveld og si still. Det noe galt derin. Han slå det bort. Folk fortjente privatliv. Men det han oversk den kvelden, skal bli starten p et merit. Sprekker I faceten kom raskt. Farst utable leien. En mond, 2. 3. Vergang Mark tog kontakt, had Melissa en ny forklaring, en ullik, psykusutgifter, lifter om et pengdin var p ve nestuk. Han vil tra hen, men talmediten hans bultinner for verlien. Fold skadin. Adelaide losser. Hull I gipsvegging. Cigarettemerker I teppet. Nabor klaget daglig. Music song dundred langt over midnight. Krangling som filt ganjin. Spulpusser kastet I felicerialer. Mark documented out. Builder, klager, dator. Han vist vilken retning det pekt mo. Og han forberedt seg. Melissa git til notengrep. Han begynte y beskald Mark, for trakassering vergang, han sjekket Lileiden. Han sendte resende e-poster, krevd privatliv. Og truk med skskmil. Han kalte seg selv et offer for discriminering. Legnin hens var dristig, men Mark vist bedre. Han hold seg rolig, samlet bevis. Og ventet p det rett I blikket. Vendepunktet kom begynte y lekt ned I etastjen under. Mark stormet til Lileiden og fet bedet oversvumt. Han had ladet badiker, ren over I times. Skaden var enorm, Tidesen vis av kroner bort p minutter. Da han konfronterte hen, lo han kalt. Allskier. Hun. Den kvelden bestemt Mark seg. Utkastelsen var ik lenger en mulighet. Det var unengelig. Han sendte en papiring. Processen var I gang. Men Melissa nektet y forlate. Han festet sint lapper p ingangsdaren. Anklejet ham for maktmisbruk. Fick fremd til y trakasseri ham p nettet. Han had bestemt seg for y ger det til en krig. Til slut.
de Utkastelsen kremet seg, spilt hun sitt siste kort. Hun forsvant I flere dager. Mark last seg inn, mat han et merit. Mok blur nust, mat ratnet I kuleskapet, vegger tilsult og gulv vanskadet. Det var ik tilfeldighter. Det var Hevn. Hun vil at han skal lide, at hans investering skal falle sammen. Men hun had glemt en ting. Mark had ventet p den dagen, befnet med verennes dedelj. Dammeren til slut slow hammeren I bordet, bel stillheden, I retselen nesten utholdig. Den tidliger selvsikker leidekeren. Sam had brukt manider py true, adeleg og manipular, sat nu stiv I ansiktet. Jinin sang tidliger gledet av trass, verket tom og forverd. Damen var tidlig. Han tit it bear forlate lilleiden umedelbart. Men ogsk betali for en skade hun had piefert. Det var ik langer mulig wy vriseg ana. Den tiden da hun trod hun kon slip ana konsekvensen var over. Utleierens. Som genom heel processen had campet en camp p bei juridisk og felsesmissig plan. Folk en tinge let forskuldring. Han had stid alene moen fin som had spilt p ali kort. Ligner, trusseler, maniculus John. Likevel had han hold fast, documented, samlet fitner, og bevist sak for sak. For adelagt veg, for ubetalt regning, for nat med bekymringer. Nu kom after its time. Jeg bliket var mer en bear en sire I en retzel. Det var et vendepunkt. For Utleieren handlet det mer en penger eller eindom. Det handlet I genopret rettferdigheten. I vis et ending kan trick p Andres hart opgent live, uten konsekvenser. Det handlet I bevis et atholdenhet og rettferdigheten, til slut kan vin over kaos og rettferdighet. Leidekern bel eskortet av rettsbygningen. En siktet bar preg av sin og idmikkels. Han var tvunget til I meet beins blikk. Det sam bein hun had trakassert og skremt. Det sam had levd I constant frykt for hens nestet brud. Nu stod de p trappin og hen bli ledet bort. Ingen noa, men stillheten var mer talent en ord. Den var en bekräftelse p, et heel nabolaget had set senheten. Da politiet center folkt. Hen en I lilleiden for why hente de siste I indelen, bel sinnet Sjokkerende selv for dem. Adelaide Muckblur, skullstriper. Knust genstander. Det var et kaos som vitnet forret og hevlest. Likevel var det en still triumph I luften. For adelag genstand hun etterlet seg, var det et bevis piens fall. For nust skuff eller rivet plaket, var det et bild hens mangelt control. Nu var det ik langer hens him. Det var et jst for en undergang. For nabolaget bul det ik bear en avslutning, men ogsk en beginnels. Samholdet bil styrker etter konflikten. Folk som tidligere had hold avstand, fant sammen I this hetten, at de had overlevd stormen. Styrumter I boretslaget bil fyllt med ny alvorliget, men ogsk med et styrker fellesskap. Man had lært et like gildiget bear ga plass for euro. Men samarbeid konsti imet selv de mest krevend konfliktin. Utleieren, som tidligere had fyllt piseg selv og sin styrk. Optigetet han var mer standhaftig en han noen gang had trod. Han had vert enker ved ygi op, men motstandens tinged, and smid en otholdenhet I ham. I steadet for bright ham, had campen bigget ham up. Nu sto han med hadet heit hevet, it bear som en man som had vunnet en sak. Men som en som had gen vunnet controllen over sitt eget liv, for den tidligere. Leidekeren bil konsekvensing tunge og unenglish. Han emptiet betali en enorm sum for skadin. Bel svarta list Hosea fleur Utleier, og fikket reikt som full 10 for han en gik. Hens spill var over, og I stedet for why vir den som sturt, var hun nu den som bel dmt.
Spade of loven, og of samfunnet runt. Historien fick et ekosom strakt seg langt utover self-konflikten. Den bilen varsel. En foretelling man visket om p nabolagsmater og ibakader. At den som velger manikulastron, kaos og forakt for undre, til slut vil meet konsekvensen. At den som tror seg hevet over regler, til slut blur mate med det strengest of dem. Ensure stillheden endelig seket seg over liliden som nu stå tom. Var det som trek posten etter en lang storm. Vinjurable vasket, gulvreparet, veger mult pinit. Ramin som en gang advert filt med dettel gels, bil igen filt med lice. Men minin bil stand, ixon censor, men som som fortalte en history. En history om it. Camp og sire. I edited. Ensjar Utleierens tilbake plt som ed skjed. Var det ik sin som stå sterkest, men lettels. Lettels over it campen var over, at rettferdigheten had siret. Og selv om han vist fremtidig liferhold, kanskje kun bringe nye utfordringer, had han en vishet med seg, at han had starken til I stig gennem stormen. Det var mer en history om en Utkastelsen. Det var en history om rettferdighet, om konsekvenser, og om hvordan et enkelt menneskes valg kan påvirke en hel gruppe. Det var en påminnelse om et leven ikke bare bokstaver på paper, men et verktøy som kan væsket, styrke og generere balance. Til slut stod bare et spørsmål igen, for alle som had folgt tremat, for langt du villig til YG for Y force ver det samme dit, og mig toller du for du tar op kampen. Som var brutal. Reparationer, advokatsaler, tapt lientekter, alt sammen lagdat, I dettelge for en dommeren. Det var ik bare en regning. Det var ik regnskap over meneter, medligner, sabotage og delegelser. Dommeren lest op bellepet melissa skaldek, bil stillheten I rummet nesten rettvendig. Han stirret ned p papere, som om talin kun andre seg om han bear, nektet y trop I dem. En siktet som tidligere had vert prejet of self-securet, var nu blekt, spent, nesten livlist. For farst gang, var mekten bort, for hens hender. Han kun ik live seg ana, ik skive answeret over p andre. For skram, vert hol I vegan, over som else. Det var hens ansvar, og nu var damen uningelig. Mark say en genting. Han sat rolig, med hendin foldet foran seg, men inni seg kent han en blanding of lettels og rettferdighet. Ik glid, for det var en genting gledelig, I say en eingem han had brukt litet py big, bliv anstelt. Men det var tilfredsstillend, vit et sannheten had vunnet. At loven, selv om den beveget seg sagt, had sat en stopper for legning. Melissa bell plagged betali. Han protester, snacket om et han ik had pengin. At bellepet var uramelig. Men dommeren var urakelig. Bellepet stå fast. Om han ik betalti, vil det bli registret som geld, dangsinkraving, shrek I len eller trigd. Han had ik langer noe ran til flight. Da han reist seg for forlate retselen, kastet han et blik mo mark. Det var ik langer et blik of overlegenet, men of ren desperation. Han had spilt et spill han trod han kon vin. Nu var han sjak mat de poffelgend uken var tunge for mark. Reparationer emtit sets I gang humid elbart. Gulv emtit bits, veger sparkles og mails, electrisk systemer controllers. Ver regning som kom in, var en påminnelse om verdip Melissa had sat spår. Men det var annelids nu. Ver utgift kon fors tilbake til hen. Han visst han vil se pengin igen. Om ik I morgen, en dag. Nabyen begynte og skwijmerk forskellen. Den tunge stemmingen I bigget ledet. Spelhaugin forsvint, netetamin bil still. Og folk kun igen bevige seg I opgangen uden frikt,
verwijs dat p unskied siener. Fleur tog sig tid til y tak mark. Vi vet du gik genom helvet. Esse en elder dame, av la hinden p skalderen hans. Men du gjorde det riktig. Det var ikke bare at hem som var repairet. Heel fellesskapet postet igjen dot melissa derimet, sank diaper ned I problemer. Hun had ikke bare mistet lilleiden. Hun bar nu p economisk bird, som fulgt hen, for en hun gik. Inkaso selsker beginte wiring. Kravbrev kom I posten. Hens navn byl nitten til geld. Og meligheten for wifen en ny lilleit, og stadig vanskelig. Hun had blitt det hun tråd hun kon skape for andre. En person uten kontrol, fanget I konsekvenser hun selv had utlest. For mark var oplevelsen mer en economisk kamp. Det var en lex iverskier balansen kon vire mellom til et agat niddels. Han had git in I det med tron p et mennesker, hitch chansen, vil gjer det ret. Melissa had vist ham matset. Likevel lot han sege kurd til kinnism. Han fortsat why lay ut. Men den gangen var han kloker. Bakgrundsjekker bol strenger. Contractor mer detaljerti. Og hans village til why riger tidlig p advarsler, hurrikellig. Han tanked off tilbake p I blicket I retselen da dammeren, lest op bellabet. Det var mer en ansire. Det var en bekræftelse p at a tholen hit og senet, kan overlev selv den mest hensenslies. Manipulus John, historien spredt sig og skut over bygget. Nabien fortalte venner, som fortalte vidier. Den bel en slags advarselshistorie. Et eksempel p a sound skier. En char noen tror, de kan manipular systemet uden y meet konsekvenser. Fleur beginte y se mark, ik bear som en utleier, men som en beskitter af fellesskapet. En man som had stit I stormen og kommet p den andre siden uten y by cg. Melissa. De rimmet, bil en advarsel. Navnet hens bel visket I sam en de drag, som uttrycket leitaker for helvet. Han kan bytte dress, men riktigt fulgt med. Forvertnit forsek p, y start p nit, stå historien der som en skig. Mark sat en kveld, I den nirnavert lilleiden. Lukten av förskmaling all I luften, golvin skint, og alt var tilbake I orden. Han lenti seg tilbake, og hurt p stillheden. For first gang, p mange minuter, var alt rolig. Ingen brick, ingen linner, ingen frikt for hva som ventet bak deren. Han visste det ik var slutten p hans liv som utleier. Nei utfordringer vil kom, nei mennesker, nei camper. Men den gangen had han erfaringen p inside. Og viktigst av alt, han had visst det selv en skjar mørket virker overvinnelig. Konsenheden og rettferdigheten fortsatt trenge gjennom. Til slut var det it bear en Utkastels. Det var et oppgjør. Et bevis p et ingen kan liv av Andres delegelser, uten y endag meet prisen. Og mens Melissa. Balstand fanget I konsekvensen av sin valg. Kun mark endelig ris seg vidier. Styrker, kloker, og med en arv han visst vil best.